good evening, and a very warm welcome to everyone to this very special occasion to celebrate the 99th anniversary of the foundation of the Turkish Republic. My name is Sadaf Saz, and I will be guiding you through the program this evening. Bangladesh and Turkey enjoy deep-rooted historical and cultural ties based on friendship and solidarity. Tonight, we have prepared a brief, but we hope engaging program to showcase the bonds of friendship between our countries through poetry and music. Before we start the program, I would like to acknowledge our partners who generously supported the celebrations of the Turkish Republic Day this year. So a special thanks to our partners, Square Group, Qazi Farms Group, Mohammadi Group, BSRM, United Aigaz LPG Limited, Bengal Group Limited, Cosmos Group, Singer Bangladesh Limited, NKY Architects and Engineers, LC Waikiki, Ride International Limited. And our media partners, Maasranga TV, Dipdo TV, ICE Media, UNB, The Daily Star, Dhaka, Korea. Without further ado, I would now like to invite to the podium our host, the Turkish Ambassador, His Excellency, Mustafa Usman Turan, and our chief guest, Mr. Muhammad Tazul Islam, Honorable Minister for Local Government, Rural Development and Cooperatives. I would like to invite everyone to stand up to listen to the national anthems of both our countries. Ladies and gentlemen, please take your seats. It is my great pleasure to give the floor to the Ambassador of Turkey, His Excellency Mustafa Usman Turan, to deliver his speech. Honorable Chief Guest, His Excellency MD Tazul Islam, Minister of Local Government, Rural Development and Cooperatives. Thank you for joining us tonight.
Honorable State Minister for Power, Energy and Mineral Resources, thank you for joining us, sir. We also have the President of the Turkish-Bangladeshi Interparliamentary Friendship Group, Mr. Feroz, ASM Feroz. Welcome, sir. And distinguished guests. It is my utmost pleasure to welcome you all on this auspicious occasion of celebration of the Turkish Republic. 99 years ago today, Turkish Grand National Assembly proclaimed the foundation of the Republic of Turkey. This was achieved thanks to the War of Independence led by Mustafa Kemal Atatürk, the founding father of the Republic of Turkey. We will never forget the helping hand, both morally but also financially, extended by our Bengali brothers and sisters during these times of difficulty, almost a century ago. It's a fact that our War of Independence was a beacon of inspiration and a source of joy for other nations struggling under occupation. Qazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh, expressed his joy in his epic poem titled Kemal Pasha. And tonight, we will have a chance to listen to this extraordinary poem recited by eminent Bangladeshi artists. The signs of respect for Kemal Atatürk was not limited to Nazrul's poem. His name was given to, as you all know, prestigious avenues, both in Dhaka, but also in Chittagong, and to a high school in Feni. In fact, I myself had a chance to visit that high school and was really impressed that the name was given back in 1939. Soon we shall inaugurate the bust of Atatürk and Kemal Atatürk Park in Dhaka, just as we have done the same for the father of the Bangladeshi nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in Ankara last December during Mujib Bor Show. Today, rising on the legacy of our founding fathers, both Turkey and Bangladesh are thriving countries. Our current economic and social progress promise a better future. As we speak today, the first ever electric car manufactured domestically in my country, namely TOG, T-O-G-G, will come off the production line. We will be stronger, Bangladesh and Turkey, in every field if we develop our partnership further on this solid foundation. In fact, we are on the right path to do just that. Our trade is booming and expected to reach $1.5 billion in 2022. This year, one of the top destinations for Bangladeshi tourists was Istanbul, and I know many of you have visited Turkey this year. Turkish TV dramas are being watched by millions as we speak. Turkish Airlines increased the number of their flights to 14 times a week. On the other hand, our investors have already recognized Bangladesh as a land of opportunities and decided to expand their investments in key sectors such as energy, consumer durables, and ready-made garments. Businesses from our countries have recently met in Istanbul. DCCI was in Istanbul recently and identified new avenues of cooperation. In July this year, we have launched Bangladesh-Turkey Business Forum in Dhaka, bringing together 6 major Turkish companies operating in Bangladesh and 11 prominent Bangladeshi companies. BTBF will promote better economic and trade relations between our countries and facilitate partnerships based on our shared values. In fact, our shared values date back to the times of Hazret Shah Jalal. Shah Jalal's mother was from Konya, a Turkish city where Sufi mystic Mevlana Celaleddin Rumi lived and died. I visited Silet several times, the city of saints, where Hazret Shah Jalal's shrine is revered and visited by millions who respect him and his wisdom.
Konya and Silet are sister cities, bringing our countries closer. On this joyful day, I would also like to highlight another shared value of ours, namely the compassion towards the vulnerable people fleeing persecution and violence. Both of our countries host millions of refugees, 4 million Syrians in my country, and over 1 million Rohingyas in Bangladesh. That is why Turkey is best placed to understand and support and stand in solidarity with the government of Bangladesh. To conclude, I would like to reaffirm that in the years to come, Turkish government is determined to further develop its partnership with Bangladesh for the mutual well-being of our people. Long live Turkish-Bangladeshi friendship. Thank you. I thank His Excellency for his speech, and I'm delighted to give the floor to Mr. Muhammad Tazul Islam, Honorable Minister for Local Government, Rural Development and Cooperatives, to deliver his speech on behalf of the government of Bangladesh. It is an immense pleasure for me to appear here, Republic Day of Turkey, arranged to celebrate, and express my humble respect to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose leadership we got our independence in exchange of huge bloodshed to fulfill the aspiration of the common people of Bangladesh. Father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, dreamed that this country will be lifted up to the level of the developed country. Misfortunately, he could not survive, and after 3.5 years of completion of tenure, he was killed. Our present Prime Minister, Sheikh Hasina, did not forget to come over Bangladesh to fulfill and dream of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Within this time, the country have graduated in a good shape in aspect of the economy, education, health, and anything else. So Turkey is a great country. We consider Turkey as a idol of the Eurasian countries from Bangladesh because of Sultan Suleiman and many other television series get the chance of our local people to see. I am very honored to appear here, and I express my heartiest regards to the people of Turkey and the government of Turkey on behalf of myself and as well the government and the peoples of Bangladesh. In the year 1974, Turkey have recognized Bangladesh after independence. And from the day, our bonding of relation in many sectors, many issues have been going ahead. And it is continuing. By this time, we know about the Rohingya issue, one of the very fundamental critical issue. Bangladesh is a overpopulated country. Density of Bangladesh is so high compared to any country of the world. Despite this overpopulation, we are actually fighting to give the better livelihood of all our living people. But without any reason, without any cause, Myanmar have pushing more than 1 million people in Bangladesh. At initial position, Turkey come forward to loud these things, this issue, Rohingya issue, in global arena. Turkey and Bangladesh, as there is a lot of similarity about many issues, we can work together in bilateral issues and the international issues. Honorable President, His Excellency Mr. Recep Erdogan, have played a good role in trying to mitigate the problems through bilateral discussion and trilateral, multilateral discussion, not in war, in discussion table. I took the chance, and in the same time, I got the chance to visit several times the Turkey, and the peoples of Turkey is very holy people, and whenever any of my relatives visited, and they have conveyed this message
they find very nice hospitality in the global context. With many other countries, we have a good relation. We are exporting the garments and many other products, so that many relations have been developed. And Turkey, I believe that they can come forward to invest in Bangladesh, because 100 numbers of the economics have been already been offered by our honorable Prime Minister, and all the facility will be extended there. So I call through this occasion to the Turkish investor, and all the in the same time, I think Bangladesh agriculture and the Bangladesh peoples could contribute in anywhere else, especially so far I know 8% of the GDP is contributing from agriculture in Turkey. So for boost up the agriculture contribution, I think we can also extend our cooperation. I express again my thanks to the Honorable Ambassador, His Excellency, and the audience. Thank you very much. Thank you, everybody. As Ambassador Duran mentioned in his remarks, the Turkish Liberation War and the victory of the Turkish armies had a reverberation in Bengal at that time. Qazi Nazrul Islam's poem, Kemal Pasha, captures the feelings of that Turkish victory. Kemal Pasha is arguably one of the best dramatic poems composed in Bangla, written by one of our favorite Bangla poets, and he was also known as the rebel poet, Qazi Nazrul Islam, who is also our national poet. Composed in 1921, it was one of the first poems dedicated to the great Turkish leader, Qazi Mustafa Kemal Atatürk. The Republic of Turkey is the achievement of the Turkish nation's unprecedented struggle of life and death under his great leadership. And this is well known to all Bengalis. After World War I, people of all ages in the Turkish nation united and became of one heart during their war of independence, very much like ours. The respect and appreciation for the Turkish nation and for Mustafa Kemal Atatürk is reflected in this epic poem. Qazi Nazrul Islam wrote it when he was only 22 years old on receiving the news of the Turkish victory in Sakarya against the Greek forces. This poem is a victory song which resonates in Bangla culture to this day. We also wanted our literature to be accessible to the younger generation. And therefore, in this version of the poem, we've tried to experiment a bit. I hope you will all enjoy it. So now, honored guests, Jatri Productions is pleased to present Kemal Pasha with Naila Azad, Monir Ahmed Shakil, G.M. Ashraf, and Muhammad Yasin Islam Hridoy. Left, right, left, left, right, left, left, right, left, left, right, left. ওই খেপেছে পাতলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই অসুর পরে সোর উঠেছে জড়ছে সামাল সামাল কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই left right left Yo, left, yo, yo, right. yo, yo. Hey, wait a minute. Let me show you how we do it in our style, okay? Really? Yeah. Get me the beat, bro. All right. Security. ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই অসুরপুরে সোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই Here we go. শাব্বাশ ভাই শাব্বাশ দেই শাব্বাশ তোর শমশেরে পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব জমঘর এক বম ছেড়ে বল দেখি ভাই বল হারে তোর দুনিয়া থেকে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে দুনিয়া থেকে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে Well done, brother, well done. Well done, Kamal Kardesh. To chase out the invading aggressor, we need indeed a terror, a fearless Kamal. Kamal, what wonders you've worked. Ho, ho, Kamal, what wonders you've worked. Ho, ho, Kamal, what wonders you've worked.
Ho ho Kamal, what wonders you worked. खूब किया भाई खूब किया बुद्धिल भाई दुश्मन सब बिल्कुल साफ हो गया खूब किया भाई खूब किया हुर्रा हो দস্যুগুলো সামলাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই हो কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই শির হতে পাও তক ভাই লালে লাল লাল খুন মেখে রণভীতদের শান্তিবাণী শুনবে কে পিণ্ডারীদের খুন রঙিন নখ ভাঙাই নীল সঙ্গীন তৈয়ার হে হরদম ভাই ফাটতে জিগের শত্রুদের হিংসুক দল জোর তুলেছে সত্যদের সাবাস জোয়ান সাবাস ক্ষীণজীবী ওই জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস এমনি করে রে এমনি জোরে রে এমনি করে রে এমনি জোরে রে ক্ষীরজীবী ওই জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস এই চেয়ে দেখ আসমানে আজ রক্ত রবির আভাস সাবাস জোয়ান সাবাস সাবাস জোয়ান সাবাস এই হিচ্ছুতে ওই জীবগুলো ভাই ডুবালো সৈনিকের তাই তারা আজ ন্যস্ত নবুজ আমরা মোটেই হই নিজের পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত ওরা ডাকাত তাই তো ওদের বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধুই আঘাত আঘাত শুধুই আঘাত কি বলো ভাই সাগাত হ্যাঁ হুররা হো তনুজ দোলে দলতে দাদা এমনি দামাল কামাল চা Brother Kamal, the mighty son of a frenzied mother, has gone furious, so the devil's dens are full of hue and cry, looking for self-protection. Harikalar yerettin sen Kamal, Harikalar yerettin sen Kamal Kardesh, Harikalar, ho Kamal, what wonders you've worked. আজাদ মানুষ বন্দি করে অধীন করে স্বাধীন দেশ কুলমুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে কদিন বেশ মোদের হাতে তুর্কি নাচনে নাচলে তাদিন বেশ মোদের হাতে তুর্কি নাচনে নাচলে তাদিন শেষ হুররা হো হুররা হো হুররা হো বদনসিবের বরাত খারাপ বরাদ্দ তাই করলে কিনা আল্লাহ পিশাচগুলো পড়লে এসে পেল্লায় এই পাগলদেরই পাল্লায় হুররা হো ওদের কল্লা দেখে আল্লাহ ডরায় হল্লা শুধু হল্লা ওদের হল্লা শুধু হল্লা এক মুরগির জোর গায়ে নেই ধরতে আসেন তুর্কি তাজি মর্দগাজি মোল্লা হা 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 হেসে নারী ছেড়ে বা হা 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 দেখছো কি দোস্ত অমন করে হো সত্যি তো ভাই সন্ধেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বউ শহীদ সেনার টুকটুকে বউ লাল পিরাহান পড়া স্বামীর খুনের ছোপ দেওয়া তায় ডগডগে আনকোড়া না কলজে যেন টুকরো করে কাটা হাজার তরুণ শহীদ বীরের শিউরে ওঠে গাটা আসমানের ওই সিং দরজায় টাঙিয়েছে কোন কষাই দেখতে পেলে এক্ষুনি গিয়ে এই ছোড়াটা কলজেতে তার বসাই মুন্ডুটা তার খসাই গোসাতে আর পাইনি ভেবে কি যে করি দশাই Oh, my young brothers, who is the devil who has shattered your young life? Oh, my young brothers, the dress of the sky at our sight colored brilliantly with the blood of fight, so beautiful, so great. Beat loud and deep the trumpet, whatever it may be, brother, a Karbala Maidan. But we sing of truth, its anthem. Hurrah ho, hurrah ho, hurrah ho, hurrah ho. Drum, 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 drum. Left, right, left, left, right, left, left, right, left. আসমানে ওই ভাষণ যে মস্ত দুটো রঙের তাল একটা নিবিড় নীলসিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল বুঝলে ভাই ওই নীলসিয়াটা শত্রুদের দেখতে নারে কারুর ভালো তাইতে কালো রক্ত ধারার বইছে শিরায় স্রোতদের হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল গৃধনু ওরা লুপ্ত ওদের লক্ষ্য অসুর বল হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল জালিম ওরা অত্যাচারী ছাড় জেনেছে সত্য যাহা হত্যাতারী জালিম ওরা অত্যাচারী সৈনিকের এই গৈরিক ভাই জোর অপমান করলে ওরাই তাই তো ওদের মুখ কালো আজ খুন যেন নীল জল ওরা হিংস্র পশুর দল ওরা হিংস্র পশুর দল
True fighters have sacrificed their lives. True fighters have sacrificed their lives. And the fake, the coward have shown their backs, pierced with spears, such warriors they are. And they say they shall become king. Go to hell. Go to hell. You got a deserved beating from Kamal, a martial king. Go to hell. Go to hell. যা মূর্তারা সব যুদ্ধে আসিস, খুন দেখেছিস বীরের? হ্যাঁ দেখ, টকটকে লাল, কেমন গরম তাজা। মূর্তারা সব যা এরাই বলেন হবেন রাজা। আরে যা উচিত সাজা, তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই। এই তো চাই থাকতে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই। Nothing more. Living means to live free. Nothing more. All we want is this much. Nothing more. We no more want a paradise even. Now this land is free. Now this land is free. স্বাধীন এদেশ মোরা বেহেস্ত না চাই, আর বেহেস্ত না চাই, মোরা বেহেস্ত না চাই। ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই, অসুরপুরে সোর উঠেছে চড়ছে সামাল সামাল তাই। কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই, হাহা কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই। এই উড়িয়ে দেব পুড়িয়ে দেব ঘর বাড়ি সব সামাল, ঘর বাড়ি সব সামাল, তোরা ঘর বাড়ি সব সামাল। আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ ছুটেছে, টকমগিয়ে জোশ উঠেছে, জোশ উঠেছে। সামনে থেকে পালাও, যাও ঘরে দ্বীপ জ্বালাও। সামনে থেকে পালাও, যাও ঘরে দ্বীপ জ্বালাও। সামনে থেকে পালাও, যাও ঘরে দ্বীপ জ্বালাও। সামনে থেকে পালাও, যাও ঘরে দ্বীপ। Don't you hear them? থেকে পালাও। The band of brides under veils asking about him. Don't you know him, so foolish sisters you all are? He is Kamal. Kamal he is, the intrepid son of a fanatic mother, your brother he is. Yes, Kamal. Who else could have so majestic a beauty? Kamal he is Kamal. Kamal he is Kamal. Look around, step with caution, lest you trample the dead in your motion. We shiver seeing the dead, but the dead are dead. The survivors live well and fed. That's the simple equation. Why be sorry? Why fear seeing the dead? Don't worry. ঠিক বলেছো দোস্ত তুমি, চোস্ত কথা। আয় দেখি তোর হস্ত চুমি। মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের? আপ জমজম আনলে এরা আপনি পেয়ে কলসি বিষের। কে মরেছে, কান্না কিসের? বেশ করেছে, দেশ বাঁচাতে আপনারই জান শেষ করেছে, বেশ করেছে। শহীদ ওরাই শহীদ, বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে খুন ওদেরই লোহিত। শহীদ ওরাই শহীদ। ভাই বেরাদর পালাও এখন, দুর্রাহ দুর্রাহ, হুর্রাহ হুর্রাহ। Long live Kamal. হুর্রাহ হুর্রাহ হুর্রাহ। রণজিতে জোর মন মেতেছে, সালাম সবাই সালাম। Long live Kamal. Brother Kamal, the mighty son of an insane mother. Kamal, what wonders you have worked. Ho ho Kamal, what wonders you've worked. What wonders you've worked. যে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই, অসুরপুরে সোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই। কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই, হাহা কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই। হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই, হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই, হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই, Ho ho Kamal, tune Kamal kiya bhai. Ho ho Kamal, tune Kamal kiya bhai. Qazi Nazrul's interest in the Turkish history and culture was not limited to Kemal Atatürk. He was also interested in Turkish music. He wrote two adaptations of a Turkish folk song called Katibim, my clerk, or Uskudar'a giderken, while going to Uskudar. The tune is a famous Istanbul turku,
which has spread beyond Turkey to many other countries. The Bengali adaptations of this well-known tune are Tribhavaner Priyo Muhammad and Shugno Patar Nupur Paye. And these were composed by Qazi Nazrul Islam in 1935. I would now like to invite Mehreen to the stage to sing for us Nazrul's song, Shugno Patar Nupur Paye. Assalamu alaikum. It is indeed an honor to be presenting a song of my favorite poet on the 99th anniversary of the foundation of the Turkish Republic. I would also amalgamate with my song, Shukno Patar Nupur Paye, the original folk song from which Qazi Nazrul Islam felt the tune. Of course, he has adorned the song with his own charisma, but the song embodies the friendship and the musical bond between the two countries. Hope you would enjoy. পাতার নূপুর পায় নাচিছে ঘূর্ণি বায় তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে যায় জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে যায় শুকনো পাতার নূপুর পায় নাচিছে ঘূর্ণি বায় জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে যায় জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে যায় দিঘির কোলে শত দল দলি ঝরায় বকুল চাপার কলি দিঘির বুকে শত দল দলি ঝরায় বকুল চাপার কলি চঞ্চল ঝরনার জল ছল চলি চঞ্চল ঝরনার জল ছল চলি মাটির পথে এসে যায় তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় বনফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া থালু থালু এলো কেশ গগনে মেলিয়া বনফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া থালু থালু এলো কেশ গগনে মেলিয়া পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া ধুলি ধূসর তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় হিরণী বালিকা যেন মরুচারিণী পল্লীর প্রান্তর বন মনোহারিণী হিরণী বালিকা যেন মরুচারিণী পল্লীর প্রান্তর বন মনোহারিণী ছুটে আসে সহসা গৈরিক বরুণী ছুটে আসে সহসা গৈরিক বরুণী বালু কারুরণী তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে এসে যায় কুয়া দাও কুই তারিখেন হালদি দা বিরিয়ামু কুতাবার গীতের ইকেন হালদি দা বিরামু হাতে বিমিন সেরতে সিউজু এতে গিচামু হাতে বিমিন সেরতে সিউজু এতে গিচামু
giderken bir mendil buldum. Biz kudavar giderken bir mendil buldum. Mendilimin işi lokum doldurdum. Mendilimin işi lokum doldurdum. Now, ladies and gentlemen, awaits the actual surprise. May I please welcome the Honorable His Excellency Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Mendilimin içine de lokum doldurdum. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katip benim, ben katibin eline karışır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır. Ladies and gentlemen, our program ends here, and I would now like to invite you all to the reception hall of the Turkish residence to enjoy the Turkish food prepared by the executive chef Levent Karahan of Le Meridian, Dhaka.